Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janna Vallabha Giri Baradari Gopi Gopi Janna Vallabha Giri Baradari Gopi Yasoda Nandana Brajajana Randana Yasoda Nandana Brajajana Randana Jamuna Tira Vanachariyam Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Ayam Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Ayam Gopi Janna Vallabha Giri Baradari Gopi Janna Vallabha Giri Baradari Gopi Janna Yasoda Nandana Brajajana Randana Yasoda Nandana Brajajana Randana Jamuna Tira Vanachariyam Jamuna Tira Vanachariyam Jai Srila Prabhupada Ki. Thanks. Oh, evil. Translating? Good. Should we read a verse from a book or no? Будем читать стих из книги или нет? Oh, we have a verse. Yeah. У нас стих на доске написан, да? О, прекрасно. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. This is the verse here, is it? Are we doing it like this? Is it? Это тот стих, который мы читаем сегодня, да? Okay, here we go. Anyway, here we go. Namo. Namo. Namas. Namas. Tubhyam. Tubhyam. Asatya. Asatya. Viga. Viga. Shakti. Shakti. Trayaya Kala. Traya Kala. Di. Di. Gunaya. Gunaya. Prapana. Prapana. Palaya. Duranta. Duranta.
Saktayī, Шактае, Kad, Кад, Indriyanam, Индриянам, Anavasya, Анабапья, Varmani. Бартмане. Somebody want to try? Хотел бы кто-то попробовать. Namo namastubhyam asakya vega. Намо намастубьям асахья вега, Titraya kiladhi gunaya. Шактитрая киладри гуная, Rapana palaya duranta shaktaye. Апанапалая дуранта шактае, Kadindriya nam anavapya vatmane. Кадиндриянам анавапья вартмане. Namo namastubhyam asakya vegam. Намо намастубьям асахья вега, Shakti trayaya kiladhi gunaya. Prapana palaya duranta shaktaye. Палая дуранта шактае, Kat indriyanam anavapya vartmane. Ladies? No? Матаджи, пожалуйста. Намо намастубьям асахья вега, Шактитрая киладри гуная, Prapana palaya duranta shaktaye. Kat indriyanam anavapya vartmane. Nama, Нама, I offer my respectful obeisances. почтительный поклон. Nama, Нама, again I offer my respectful obeisances. еще раз предлагаю свой почтительный поклон. Tubhyan, Тубьям, unto тебе, Asya, Асахья, formidable, нестерпимых, Viga, Вега, forces, побуждений, Shakti Trayaya, Шактитрая, unto the Supreme Person, Верховной Личности, обладателю трех энергий, Hila Акхила, of the universe, всей Вселенной, D Ди, for the intelligence, разума, Gunaya, Гуная, who appears as the sense objects, тому, кто предстает в виде объектов чувств, Prapanapalaya, Прапанапалая, unto the Supreme, Всевышнему, дающему прибежище предавшимся, who gives Juratma Saktaye, Дуранта Шактае, who possesses energies very difficult to overcome. обладателю энергий, действия которых трудно преодолеть, Tat Indrayayam, Катиндриянам, by persons unable to control their senses. неспособных справиться с чувствами, Anavapya, Набапья, who is unattainable, недостижимому пути, Vartmani, Вартманы, on the path, пути. so Let I read. yeah, you read. Господь мой, Тебе подвластны три необычайно могущественные энергии. Ты вместилище всех наслаждений, защитник предавшихся Тебе душ. Силы Твои безграничны, но Ты недосягаем для тех, кто не обуздал свои чувства.
Я снова и снова в почтении склоняюсь перед тобой. Комментарий. Привязанность, алчность и вожделение – 3 великие силы, мешающие обусловленной душе сосредоточиться на лотосных стопах Верховной Личности Бога. Эти силы действуют потому, что Господь не хочет открывать себя пониманию непреданных и безбожников. Если же человек предается Господу у Его лотосных стоп, эти препятствия исчезают, и он может постичь Верховную Личность Бога. Вот почему Бгаджендра называет Господа защитником предавшихся Ему душ. Нельзя стать преданным, не вручив себя Господу у Его лотосных стоп. Только преданному Господь дарует изнутри понимание, с помощью которого тот может вернуться домой, к Богу. Omajja Tarandasya Jananjana Shlakaya Chakchur Militum Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapatam Yena Bhutale Swainrupa Gadamayam Dadati Swapadantikam. There's a saying that one can only serve one master. Есть высказывание, что служить можно только одному учителю. And there's an episode in the Bible where Jesus says. В Библии это проиллюстрировано словами Иисуса. So we have to, whatever we focus our mind on, that's what we will obtain. То, на чем сосредотачиваем свое сознание, то и обретаем. In London, I work with people who have drug addiction. In London, I'm working with people who have. Я в Лондоне работаю с людьми, которые зависимы от наркотиков. So they are only focused on one thing. И они сосредоточены всего лишь на одной цели. They're not interested in a meal in a restaurant. У них ни пищи, ни ресторана нет среди этих целей. Or the ticket to the football final. They're not interested. They have no interest in ticket to a football match. Даже на футбольный матч им не интересно приобрести билет. And when they achieve enough money to buy drugs, и как только у них немножко появляется денег, чтобы приобрести наркотики, they cross the road without looking left or right. И они пересекают дорогу в направлении к месту, где продают наркотики. So they're only focused in one direction. They have only one. Сосредоточены они на единственной цели. So devotees should be focused on serving Krishna like И this. преданные должны быть сосредоточены на служении Кришне. Without any other interest. Никакого другого интереса. And this means controlling the senses. Это значит контроль чувств. That you want Krishna to be happy. Вы хотите сделать Кришну счастливым. And so this is a story. This is prayers from Gajendra the elephant. И вот эти молитвы слона Гаджендра. He offered prayers out of desperation. В которых он возносит молитвы от отчаяния. He had a crocodile biting his leg. Крокодил кусает его ноги. And so there's many prayers. Sometimes people offer prayers out of frustration. Множество молитв. Иногда люди возносят их из-за разочарования. Or sometimes, like when Arjuna saw the universal form, he offered prayers out of Amazement. Yes, yeah. Арджуна возносил молитвы в вселенской форме от удивления. So the Lord is only available. He only shows His form
to his devotees. И Господь, Он демонстрирует свою форму только своим преданным. And he's the protector of the surrendered devotees. Он защитник предавшихся преданных. So he protects Gajendra the elephant, Он защитил слона Гаджендру. and then he protects his devotees. Он защищает своих преданных. So everybody here has a personal relationship with the Supreme. Каждый из преданных чувствует свои личные отношения с Верховной Личностью. And you can see from how clean the temple is and how the deities are looking so nice that devotees here are trying to please Krishna. Можно посмотреть по тому, как здесь чистый храм и божества хорошо ухожены, что указывает на то, как преданные пытаются удовлетворить Кришну. And then Krishna, Krishna is known as Bhagava Ashraya. One of his names is Bhagava Ashraya. Как Бхагавата Ашрая. Means he gives protection to the devotees. Это значит дающий защиту преданным. He likes to give shelter to devotees. Он любит давать прибежище преданным. So if you have the Lord of the universe giving you protection, then you should be okay. Если Господь Вселенной дает вам защиту, то у вас все в порядке. And Lord Chaitanya, last time I was here, he wasn't here. Nitai Gaurachandra. Последний раз, когда я здесь был, Нитай Гаурачандры здесь не было. Yeah, he wasn't here last time. He was somewhere else. Он был где-то в другом месте. So it's so nice he's here. Это так прекрасно, что сейчас он здесь. Jagannath is always there to give shelter to his devotees. А Джаганнатх, он всегда дает прибежище своим преданным. So you're very lucky. You're very lucky. You're very fortunate. Вы очень удачливы. Because even this morning the bombs were dropping. И даже сегодня утром были взрывы. But I don't think anybody here cares too much. И я так понял, что из присутствующих здесь никто не был этим обеспокоен. If you told anybody else in the world that, actually, even during deity greeting, I could hear some noise. Если об этом сказать кому-то в мире, на самом деле я даже во время приветствия божеств сегодня слышал, как стреляли бомбы. If you told other devotees anywhere in the world, даже преданным рассказать в мире об этом, they'd be very surprised. Они будут очень удивлены. And Krishna will be very surprised. И Кришна, он также очень удивлен. And Prabhupada is very happy. И Прабхупад очень счастлив. You devotees continue devotional service despite the problems in life. Вы, как преданные, продолжайте свое преданное служение, несмотря на эти жизненные проблемы. So it's important also that sometimes, especially in other temples, if everything is peaceful, then we become complacent. И это очень важно, чтобы в храмах была чистота и порядок. Тогда мы будем самодовольны, мы будем полностью в довольстве. Sometimes we need to struggle. We struggle a bit. И нам порой необходимо сражаться. Мы действительно переживаем испытания в жизни. Krishna says that one who renders loving devotional service despite suffering the reactions from his past life. Кришна говорит, тот, кто продолжает совершать преданное служение,
терпеливо перенося реакции, которые приходят ему от его прошлых поступков, прошлых жизней. Going back to Godhead is their rightful claim. Его возвращение домой к Богу будет отвечено. Это его наследственное право. So the difficulties in life will always be there. We're like now, most of you guys are young guys. We all get old. That's one difficulty. Сложности в жизни всегда будут. Например, вы являетесь отчасти молодыми, и впереди у вас будет взрослая, старая жизнь. But we continue, and then it becomes our nature to chant Hare Krishna in the morning, to take bath, put on clothes, chant. Our japa becomes, with time, becomes automatic. И со временем наших ранних пробуждений, омовений и повторения мантр, это станет нашей природой. Мы будем автоматически совершать это. So, by rendering service, we please Srila Prabhupada, and then he will give us special blessings. Совершая преданное служение, мы удовлетворим Шрилу Прабхупаду, и он даст нам особое благословение. Just like I'm sure you devotees were distributing books. Подобно тому, как, я уверен, вы, как преданные, распространяете книги. And it's not so easy when the weather is cold. И это не так легко при холодной погоде. But you will get special blessings. Но вы получаете особые благословения. When I come to this temple, I feel like I'm going back in time to ISKCON a long time ago. This is like going in a time machine. Когда я приезжаю в этот храм, мне кажется, что я на машине времени переношусь в те времена раннего ISKCON. So you have something very special here. У вас здесь есть что-то особенное. So that's why we drive 1,500 miles to get your darshan. We drove 1,500. Поэтому мы приехали за 150 миль к вам. We're going back today. We're За going back. 1500 миль. Jai Gonita, Jai Jagannath, Jai Jagannath. So we went to visit. We were in Kiev. We were in where were we? Mykolaiv. Oh, Odessa. We went to Odessa, Mykolaiv. This time we didn't go Kherson. We went near, and then what's it called Nikopol. And we met very nice devotees. И мы были в Одессе, в Николаеве, где-то неподалеку от Херсона, в Никополе, и везде очень прекрасные преданные. In Nikopol, one very nice devotee, his house got damaged by a bomb. В Никополе очень прекрасные преданные, но там есть повреждения от бомбежек. Even his tulsi plant got shrapnel. И в доме этого преданного даже Туласи комната повреждена. But he continues serving Krishna. Но он продолжает служить Кришне. So he's serving prasad to the people and doing kirtan. И он раздает прасад преданным, воспевает святые имена. So Krishna will give so many blessings. И Кришна даст так много благословений. So in our Krishna consciousness society, there's a lot of blessings available. В нашем обществе сознания Кришны так много благословений возможно.
eating prashadam, Мы принимаем прасадам, taking darshan, мы смотрим на божеств, going on harinam, они смотрят на нас, мы ходим на харинамы, distributing books. распространяем книги. So this is these are activities that are happening in the spiritual world. Это та же деятельность, которая проходит в духовном мире. So by engaging in this loving devotional service, then you are doing the right thing with your human form of life. И занимаясь преданным служением, мы делаем то, что должны делать живые существа в человеческой форме. So, have we any questions? Any questions from our devotees? Есть ли вопросы преданные? Харе Кришна, спасибо за лекцию. Как совместить вот эти два понятия? Кришна – источник вечного наслаждения. И то, что мы должны приносить Ему наслаждение. Не напоминает это пример, как у нас есть фонарик. И мы пытаемся подсветить солнцу. A good question. But it's like when we visit the Ganga, River Ganga. Да, это как вы у Ганги, And sometimes we take water and we offer it back to the Ganga. и вы берете из реки воду и предлагаете Ганге. But the Ganga is flowing like this very fast. Но она течет очень быстро. And Ganga doesn't need our offering. И ей не надо наше подношение. It's full river. Она полна. But we get blessings from the Ganga Но мы получаем благословение от Ганги, by offering the prayers, предлагая ей молитвы. and Krishna doesn't need our Кришна не service. нуждается в нашем служении. But by His mercy, He allows us to serve Him. Но благодаря Его милости Он дает нам возможность быть Его преданными. But I am very sure that Krishna is pleased with your Я devotional service. уверен, что Кришна удовлетворен вашим преданным служением. You know, my wife came last time here, Моя жена в прошлый раз приезжала, and she had such a good experience traveling in Ukraine. у нее такой прекрасный опыт посещения Украины. So devotees are wonderful devotees we find here, Мы здесь повстречали много удивительных преданных. and definitely Krishna will give so much blessings. Несомненно, Кришна даст множество благословений. So, any other question? Or maybe you want to say something. Yeah. А можно тогда сказать, что мама Яшода, когда она кормит Кришну, она получает просто благословение от Кришны, как мы от Ганги получаем благословение, когда предлагаем ей. То есть является в точности тем же самым сознанием мамы Яшоды, как того же человека, который предлагает Гангу Ганги, зачерпывая.
Yeah. Just like Mother Yashoda, after Putana came, Mother Yashoda took some dust from the cows to put on baby Krishna. После того, как Путана приходила, мама Яшода, она брала пыль, помещала на своего сына Кришну. She was praying for the protection of Krishna. Она молилась о защите сына. So she was offering. When these things happened, she wasn't caring about her own comfort, but she was caring about the protection of Krishna. Она не заботилась о своем комфорте, но она полностью была сосредоточена на удовольствии своего сына. Like in the material world, the greatest love will be between a mother and a child. Как в материальном мире величайшая любовь – это любовь матери и сына. So Krishna doesn't need anything from us. Кришна ничего от нас не ожидает. But out of his causeless mercy, he accepts the bhakti. У него нет нужды от нас получать что-то, но по своей беспричинной милости он принимает бхакти. So bhakti is what attracts Krishna. Бхакти самое большее привлекает Кришну. And in Kali Yuga, there are so many bad things that happen. В Кали-югу так много отвратительных вещей происходит. But the one thing is we have this holy name, and this is our special. That's why there's so many special blessings we have. Но из-за того, что в это время есть святое имя, у нас есть так много благословений. And Srila Prabhupada it's easy to please him. И Шрила Прабхупад – это тот, кого легко удовлетворить. And Lord Chaitanya is Namo Mahavadanyaya, he's easily pleased. И Чайтанья Махапрабху тоже тот, кого очень легко удовлетворить. Also Lord Jagannath is very happy with our service. И также Господь Джаганнатх очень счастлив от нашего служения. So we're in a good position. У нас хорошее положение. Even though we're very, very small living entities, Даже несмотря на наши мельчайшие размеры, but we have a direct connection to the Supreme. у нас прямая связь с Верховным Господом. I don't know if that's kind of the question can be spoken of in different ways. Можно этот вопрос и по-другому рассматривать. Anything else? Что-нибудь еще, преданные? Когда преданные распространяют книги во время марафона, почему это считается особой милостью? Yeah, it's a special mercy because one thing is it's most pleasing to Srila Prabhupada. Это особая милость, потому что, с одной стороны, это самое больше приносит удовольствие Шриле Прабхупаде. And in the Bhagavad Gita, it's said that no one is more dear to me than one who preaches to my devotees. И также в Бхагавад-гите говорится, что нет никого более дорогого мне, чем тот, кто проповедует моему преданному. In the Bhagavad Gita, Krishna doesn't even say preach to the non-devotees. В Бхагавад-гите Кришна даже не говорит проповедовать непреданным. So even Krishna is not asking for that in Gita. Даже Кришна об этом в Гите не просит.
Lord Chaitanya says, Yaretaka Tarekaha Krishna Upadesh Amarajai Guru Hanatare Desh. Lord Chaitanya asks you to tell everybody about Bhagavad Gita. Но Господь Чайтанья говорит каждому распространять знание Бхагавад-гиты. So, if you do what he says, then it's a good thing. Поэтому, если мы делаем то, что Он говорит, это очень хорошо. You know, that's where real love is. Это то, о чем истинная любовь. Recently, my neighbor, I have a Christian neighbor, Недавно мои соседи, христиане, and he said to me, Jesus loves you. сказали: Иисус любит тебя. But I said to him, well, Jesus loves everybody. Я сказал: любовь I said, Jesus loves Hitler, he Иисуса ко всем, loves Stalin, he loves everybody. и к Гитлеру, и к Сталину, к каждому. He loves the birds, the trees, he loves everyone. Птицы, деревья также в Его милости. But what I said to him in a challenge, I said, what will you do with that love? Но как будто бы бросая вызов, я сказал: а что вы делаете с этой любовью? Will you follow the instructions of Jesus, or will you just talk about it? Вы следуете наставлениям Иисуса или просто вещаете Его наставления? So if Krishna says something and you do it, then Krishna will be happy. Если Кришна что-то говорит, и вы делаете, Он будет счастлив. And by the nature, we are eternal spirit souls. По природе мы вечные души. Nitya Krishna Das, eternal servants of Krishna. Вечные слуги Кришны. Then automatically we'll be happy. И тогда автоматически мы счастливы. So, any other question? Есть еще какие-то дополнения к теме? Вопросы? Историю, которая вдохновляет. Из какой темы истории? Санкиртана, да? Can you share some favorite story of yours? It may be Sankirtana or any story. Какая-то вдохновляющего Прабху история. Это может быть Санкиртана история, или даже Олег не настаивал, просто хочется ему истории. I can't think. How can I not be able to think? All right. So in Bombay Temple, in Prabhupada was in Bombay Temple. Шрила Прабхупада был в храме Бомбея. So my wife was walking up the stairs and Prabhupada was coming downstairs. Моя жена поднималась по ступенькам, а Шрила Прабхупада спускался вниз. So Prabhupada said, "Are you chanting Hare Krishna?" Прабхупада спросил: ты повторяешь Харе Кришна? And she said, "Yes, Srila Prabhupada." Она сказала: да, Шрила Прабхупада. And then Prabhupada said, "Are you happy?" И Шрила Прабхупада спросил: а ты счастлива? And she said, "Yes, Srila Prabhupada." И она сказала: да. So Prabhupada wants us to chant Hare Krishna and be happy. Поэтому Шрила Прабхупада хотел, чтобы мы повторяли Харе Кришна и были счастливы. It's very, very simple. Это очень-очень просто. And sometimes Prabhupada would say, it's so simple that you will miss it. И также это настолько просто, говорил Шрила Прабхупада, что можно упустить, пропустить, не заметить этого. So should we finish there? We have 20 minutes. All right, okay, more questions? Что будем? Какие еще вопросы?
hear story about your deities. Can you share story about Oh, yeah. your deities? Я вчера не смог услышать историю о ваших божествах, а так бы хотелось узнать историю за вашими божествами. The deities are coming from. Srila Prabhupada wanted Gaur Nitai in a certain way. Шрила Прабхупада In the deity in a certain position. хотел, чтобы наши божества Гауранитаи были особой формы. So there was one. He asked one devotee to make Gaur Nitai. И он попросил одного преданного сделать Гауранитаи. And Prabhupada stood like Lord Chaitanya. He put his arms like that and И his Шрила leg. Прабхупада стал, как должен стоять And he stand with his Господь leg. Чайтанья. You know, like the leg, the way Lord Chaitanya stands with the leg. Вот так, как у божеств расположены ноги, руки. And then that devotee, he made the deities. И преданный сделал божества. And Srila Prabhupada was holding them in his hands. He's very happy. Шрила Прабхупада держал эти божества в руках и был очень счастлив. So that's these deities. So when Srila Prabhupada left the planet, my wife kept the deities. Именно эти божества после ухода Шрилы Прабхупады моя жена продолжала ухаживать за ними. In 1990, in the year 1990, 1990 we had a padayatra. у нас была падаятра. We walk from Belfast to Moscow. Из Бельфаст до Москвы мы дошли. It took 6 years. 6-year padayatra. Эта падаятра продолжалась 7 лет. Because it was Srila Prabhupada's centennial in 1996. Prabhupada was born 1886. Это была годовщина столетия рождения Шрилы Прабхупады. Это был 1996 год. Шрила Прабхупада родился в 1896. And at that time, devotees in the Soviet countries were being put in prison. В то время преданные СССР были запрятаны в тюрьмы. And at the same time, we started in Ireland, and at that time there was like war. И в то время в Ирландии также что-то было наподобие войны. So we walked from Belfast for this purpose to put pressure on the government to release the devotees from prison. И мы шли с Ирландии, Белфаста, чтобы напряжение со стороны государства СССР было поменьше, и преданные не чувствовали этого напряжения и были выпущены из тюрьмы. So these are the deities that traveled. Божества эти также прошли путь падаятры. And then every year they travel by bullock cart on, like Padayatra and bullock cart in Vrindavan. И каждый год во время падаятры во Вриндаване они путешествовали на буйволиных упряжках. So we try to please the deities. Мы пытались удовлетворять этих божеств. And by bringing them to Dnipro to see your devotees. И вот они сейчас в Днепро приехали, чтобы видеть вас. Yeah. So they travel and they're happy to see everybody. They're happy to see Vrindavan. They're happy to see you devotees. Они путешествуют, они счастливы видеть Вриндаван, они счастливы видеть новых преданных. А кто первый поклонялся этим божествам? I guess it's me. I don't. Well, I'm there. I don't know who's really first. Your wife. Yeah, my wife. My wife is there. But before departure of Prabhupada? Yeah. Before departure. You said that
Yeah, yeah. Before, no, not really worshipped, just with Prabhupada in Я his спросил, а room. кто был первым слугой этих божеств? Прабху говорит, ну, им не поклонялись, а как только Шрила Прабхупада ушел, жена начала поклонение. Any other question? Something? Преданные, есть ли еще у вас вопросы, дополнения? Little story. История Шрилы Прабхупады, есть ли о его милости? Actually, in 1988, you know Hari Sori? Hari Sori? В 1988 Харишауре Yeah, I was in Kiev temple. Hari Sori donated Prabhupada's Gumsha. It's и inside. Харишауре Прабху в храме в Киеве пожертвовал You see it, right? гамчу. Was it Gumsha? Something. Гамча, No? Кантимала, Oh, Kuntimala, two yeah. items. Okay, so he gave to Kiev. So, И он пожертвовал гамчу и кантималы Шрилы Прабхупады. so in 1988, I was distributing. Hari Sori and myself were distributing prashadam, you know, to the homeless people. In 1988, In London. yeah. И в 1988 я распространял бездомным в Лондоне просад. So we were friends back then. We were together. He also distributed. Yeah, me and him, we were together. И Харишаури также распространял со мной просад. So he told me he was Prabhupada's servant when Prabhupada was in London. И он рассказал мне, как он служил Шриле Прабхупаде, когда он был в Лондоне. So one day he took a day off, И один день он решил отдохнуть. and because Hari Sori's parents were coming to visit the manor. В этот день родители Харишаури Прабху приехали в Бхактивиданта Мэннер. And so Prabhupada was out doing preaching, and Hari Sori stayed at the manor and showed his parents around. И Шрила Прабхупада, он проповедовал гостям, а Харишаури Прабху показывал храм своим родителям. And he even sold them a Bhagavad Gita. И даже распространил им Бхагавад-гиту. So Prabhupada returned and asked, "How was your parents?" Прабхупада вернулся и спросил, и как впечатление родителей? And Hari Sori was excited. He said, "Oh, they bought a Bhagavad Gita." И Шрила Прабхупада услышал, что Харишаури распространил родителям Бхагавад-гиту. And then Prabhupada said, "Did they take prasad?" И он спросил, а ты им просад предложил? But actually they didn't. Но они действительно не It получили. was just the timing. Somehow they didn't get prasad. Просад они не получили. And Prabhupada waved his hand like, "What's the point?" Шрила Прабхупада махнул It was рукой, like this. Like this. What's the point? You know. как будто бы задавая вопрос, в чем тогда смысл всего этого? So he was laughing when he's telling me this, and Prabhupada just like, "What's the point?" You know. So. И Харишаури, он смеялся со мной и показывал, как Шрила Прабхупада махнул рукой, как будто бы сказав, что все бессмысленно. So he kind of brought home the importance of distributing prasadam. Другими словами, он подчеркивал важность распространения прасада. Jai.
So, yeah. Anyway, it's a good story. Да, очень хорошая история. Prasadam should be for homeless, for middle class, or for weak persons. Yeah. So how we should decide what quality of Okay. prasadam and for whom? Yeah. For students, for soldiers. Okay. Вопрос был, а какое качество прасада и для кого это качество? Для бездомных, для студентов, для среднего класса, для людей уважаемой категории, VIP-людей. So, actually, prasadam is for everybody. На самом деле прасад для всех. Even we give a little prasad to the dogs and whatever. We went to one bombed out place yesterday. The dogs also get little prasad. Даже если мы собакам раздаем его, вчера мы были в одном месте, где мы угощали собак. So, we all have different things we can do. In London, we cook about 2,000 meals for students. В Лондоне мы готовим Every day, 2,000 meals for. каждый день 2000 порций для студентов. Actually, there's one devotee from Zaporizhia, Vraj Madhava. He is serving the prasadam. Один преданный из Запорожья по имени Мадхава, он врач, участвует в этой раздаче. Yeah. Он не Oh, you know. врач Мадхава, он Враджа Мадхава. So I have a little, like a little tractor. It's an electric vehicle, and he drives this. И у меня там есть такой электротрактор, электрокар, на котором Враджа Мадхава ездит. And there's 2 trolleys full of prasadam. И там 2 прицепа, полные прасадом. So he drives every day this and distributes prasadam. Каждый день он ездит, распространяет прасад. I usually feed the homeless people. Я кормлю обычно бездомных людей. And then when quite often there is some event like a demonstration, people are protesting. И порой бывают такие мероприятия, как протесты, демонстрации. We feed all those people. И мы кормим людей, участвующих там. And then we feed all the environmental protesters. И также мы кормим тех, кто протестует против загрязнения окружающей среды. So in different countries, there's different people we can give prasad to. В разных странах разные категории людей, которых мы можем кормить прасадом. Well, I set up a system that the people chopping my vegetables and cleaning my pots are usually from the banking community. Например, тех, кто режет овощи и моют посуду в моей раздаче, в тех местах, где я раздаю, это люди из сферы банковской деятельности. So they get 1 day a year free to do some community work. The people who work in the bank, yeah, they get 1 day a year. У них есть один день в году, который они посвящают на какое-то волонтерство. So we make cakes and chopped veg, and they like this. Мы делаем торты, кейки, режем овощи, и им очень нравится это. Actually, last year one of the bankers came here. На самом деле, один из банкиров в прошлом году приезжал сюда. Yeah, his name is Ian. He delivered a van, I think.
No, he delivered a van to Zaporizhia and Kharkiv. И он подарил автобус в Запорожье и в Харьков, Yeah, and Odessa. So и в Одессу. he become my friend. Он стал моим преданным. So, but he like Hare Krishna very much now. И сейчас ему очень нравится наше движение. So these are the people I work with. Вот с такими людьми я сотрудничаю. So we can distribute prasadam to the babushkas or to the students, or it's all good. Мы раздаем просады бабушкам и студентам. Это все хорошо. And also to the dog. И собакам также. Dog is also spirit soul. Они вечные души. He's happy with prasadam. Они счастливы от просада. And everybody continues their devotional service in their next life. И все, кто вкусили просад, будут продолжать свое преданное служение в следующей жизни. So the dogs and the people benefit, and we also benefit. И люди, и животные получают благо, и мы, кормящие их, тоже получаем благо. So there's nobody losing in this game. Никто не теряет в этом взаимообмене, в этой игре. Everybody in this room is a winner. Каждый участвующий победитель. And everybody you meet and give prasad or books, they're also winners. И каждого, кого встречают, они тоже победители. So we're on the winning team. Мы в команде победителей. Winners. We finished there? Okay. We have some story where God appeared, like divine story, providence story. It sure was from God. Yeah. Была ли история в вашей жизни, где вы действительно ощутили вмешательство Бога? We'll tell it next time. Да, несомненно, мы о ней в следующий раз расскажем. Hare Krishna.